لبيك جامعة للحق فانتسبي، لبيك شامخة مرفوعة العلم، لبيك رائدة عزتنا، لبيك ساطعة كالبدر في الظلم. Hello guys, yes, today we are going to talk about the third classification of the consonant sounds in English, which is the manner of articulation, how to classify consonant sounds. And first we have taken the forcing, which is very easy, guys, to spot, and things like that. And when our larynx are vibrating, it means that if there is a vibration, it means that this consonant sound is forced. If there is no vibration, it means that this consonant sound is voiceless. So, and the second one, which was the place of articulation. In this lecture, we will take into account some specific points in place of articulation, and then we will move to manner of articulation. First thing is that we have taken that how the IBA, International Phonetic Alphabet, named the consonant sounds in any language actually, specifically to English. They have named it according to the passive articulators, which they are in the upper jaw, not in the lower jaw. All the lower jaw is active articulators, lies, and the upper jaw where the passive articulators are. So first thing we have named that. For example, bilabial b, m, b, m, and b. Three bilabials, which is the passive articulator is the upper lip and active articulator lower lip. Dental, we have known that tip or blade of the tongue goes to upper teeth set, and we have also the alveolar sounds, alveolar, which is z, t, and d, n, l, r. All of them are alveolars, which means that the active articulator, tip or blade of the tongue, goes to the alveolar ridge, that the ridge behind our upper teeth set. You can feel this ridge behind your upper teeth set, and we have wa and ya, which are the palatal. The front of the tongue goes to the palate, so we named them palate. And we have between alveolars, sorry guys, between alveolars and palate, there is a spot called post-alveolar, and ch and j. These were alveolars, post-alveolar sounds. Actually, and we have the velar and g and n. These velars, because the back of the tongue goes to the velum, the soft part, and we have, which it is in the vocal folds. We call it glottal, because the glottis, this area in our vocal cords, phoneticians call it glottis, so they name it glottal for sounds. And the last thing, two sounds, I let them in the last, because they eliminate this rule, which is that the lower articulator or the active articulators are predicted. When you say bilabial, lower lip. When you say dental, temporal blade of the tongue. When you say alveolar, temporal blade of the tongue. When you say post-alveolar, temporal blade of the tongue. When you say palatal, front of the tongue. When you say velar, back of the tongue.
it's predicted. But in these two sounds, and this rule has been eliminated, or has been irregular now. So when you say the lower lip goes to the upper teeth set, so it's not protected. What ABA did to name to the past and the active in one sound. يعني شنو داروا but actually let me say it in Arabic. يعني لما تم الاكتف تم مش متنبأ به، فشنو داروا؟ قالوا خلاص هنحطوا الاكتف والباسف في one name، في اسم واحد خلوهم. فخلوه ليبيو دلتا، شبهي اسنان مع بعض. هنا we did يعني both of them، فليبيو دلتا سموه. هذا بالنسبة للnouns and how sounds and how they've been named according to their place of articulation. يعني مثلا voiceless alveolar، voiceless post alveolar، voiceless velar، مثلا forced velar، وكذلك. يعني نسميه بالforcing والplace of articulation. الثالث واللي هو المتغير بك اللي هو المانر. يعني what's the meaning of manner؟ المانر لما نقول place معناها where the earthing obstruction occur، وين صار مسك الهواء. لكن لما نقول manner معناها كيف and how the airstream escaped through this airstream obstruction، كيف هرب الهواء من خلال هذين العظمين، كيف خرج، فسموه manner of articulation. So for example معلم يقول مثلا يعني كيف يصير يعني بالضبط. في المانر هنا هي لما نقول مثلا التربية the tongue عدت المن للالفيولار ريدج، بس how it escaped يعني في فريكشن عليه، في احتكاك، بسموه فريجيتيف، احتكاكية. حتى مثلا هنا عندك وجدات مثلا كما تقول كلهم fricative sounds. Many of them are fricatives. بس عندك اللي في slow motion، اللي هو slow motion بطيء، مش تشوف انه يعني صار ضاقت للتانك عدت للفيلم، فدار مسك للهواء completely يعني. بعدين sudden release طلق مفاجئ، فسموهم انفجاريات يعني stops، يعني بلوجن هناك، إذا كان فريكشن هذه بلوجن، فسموهم plosive sounds. plosive، فتمت التسمية بتاع مثلا ايش قلنا voiceless velar، تسمية بالكاملة بالثري هذين يعني بالforcing، place of articulation والmanner of articulation. فالتسمية بتاعها شنو؟ voiceless velar plosive، voiceless velar plosive، forced velar plosive. يعني ما فيش صوت لو تشابهن في الثلاثة معناها الصوت هذا صوت واحد، لو في فرق في واحد منهن واحد بس معناها الصوتين مختلفين. So this is it you guys. يعني you have to know this forcing والplace والmanner. And this is how we name our consonant sounds. مثلا نجي مثلا for example مثلا voiceless dental yes fricative، forced dental fricative، عندك voiceless alveolar plosive، forced alveolar plosive. مثلا شنو اخرى؟ مثلا for example voiceless labiodental fricative، forced labiodental fricative. طبعا عندنا هذا في واحد مختلف بكل والان هذين المنر بتاعهم مختلف. شنو مثلا forced bilabial، بس من يطلع الهواء هنا طبعا الفيلا معدت نزلت شويه فخلت الهواء يطلع من نيزل كافيتي مش الاورال كافيتي، فتم المرض هنا ايش؟ انفي يعني نيزل. ف forced طبعا كله نيزل forced، كله نيزل اهتزازيات. forced bilabial
الذي forced bilabial nasal. اوكي فعندنا تو مثلا فور اكزامبل عندنا الان شوفها forced طبعا forced velar nasal. عندنا الان which is very important هي الان جي يعني reading writing swimming مش swimming هذه صوتين لا غلط swimming لا swimming reading writing ان جي ديما guys almost all the time فسو الان هذا حتى هو forced velar nasal. This is it guys يعني عندنا مثلا عندنا النيزل له والره هن الجانبيات بجانب الاسنان بجانب اللسان يجي الهواء له والره فسموه lateral. عندنا الوه والياء اللي هن vowels in Arabic but in the more standard linguistic terms they call it approximate يعني semi-vowel semi-consonant فسموه وه وياء approximate. So you guys thank you for listening.